The Judges' Choice Award is backed by SAM 051 Foster Academy. Let's put our hands together for Foster Academy. The first position in floor fusionists has been backed by SAM 051 Foster Academy, Lucknow. आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 में आपके साथ शाहाना खान। फोस्टर एकेडमी लखनऊ ने सीएमएस द्वारा आयोजित स्पोर्ट्स, आर्ट एंड म्यूजिक के थर्ड सैम इंटरनेशनल स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहां 50 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल स्कूलों के बच्चों ने अपना दमखम दिखाया। 19 से 23 दिसंबर 2024 तक सीएमएस वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर कानपुर रोड कैंपस में आयोजित इस प्रोग्राम में फोस्टर एकेडमी लखनऊ के बच्चों ने 10 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 4 पुरस्कार जीते। पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल प्रिंसिपल शाहिंदा इरशाद को रिप्रेजेंट करते हुए स्कूल डायरेक्टर अहमद सिद्दीकी ने दिया जलाया। फोस्टर एकेडमी लखनऊ को मिली सक्सेस के लिए ट्रॉफी व मेडल प्राप्त किए और अन्य विजेता टीमों को ट्रॉफी व पदक प्रदान करने का सम्मान प्राप्त किया। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को एनकरेज करने के लिए निदा कौसर, शहनूर फातिमा, जोया, अलीना, सृष्टि, नेहा, पीहू, गुंजन, गरिमा, फैज, मोहम्मद उमर, फहद आजम, चांद बाबू और इस्मा बेग को स्कूल में सम्मानित किया गया। टीम लीडर अनुराग कुशवाहा, प्रिया दीक्षित, भूमिका श्रीवास्तव, सुमन गौर, ईशा हुसैन और स्कूल इंचार्ज नाजिया खान को सम्मानित किया गया। स्कूल के फाउंडिंग मैनेजर अफजाल अहमद सिद्दीकी ने इस जीत के लिए बच्चों और स्टाफ को बधाई दी। बीइंग द डायरेक्टर ऑफ फॉस्टर एकेडमी, हमें बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए that I was called on stage on behalf of Foster Academy to light the lamp in the award ceremony of SAM International and present the awards to the winning teams। और उससे भी ज़्यादा खुशी हो रही है और प्राउड फील हो रहा है ये बताते हुए that our school won awards in 4 of the competitions which was received by me at CMS LDA Colony campus। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया करता हूँ हमारे स्कूल के फाउंडर मैनेजर अफजाल अहमद सिद्दीकी और हमारे स्कूल की प्रिंसिपल शाहिंदा इरशाद को, जिनकी गाइडेंस और बहुत प्रयासों के बदौलत हम आज यहाँ पहुँचे हैं और हमने ये मुकाम हासिल किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स, फॉस्टेरियंस को और हमारे स्कूल के स्टाफ को, टीचर्स को, जिनकी बेइंतहा मेहनत और डेडिकेशन के बिना ये अचीवमेंट पॉसिबल ही ना हो पाता। सो अ many congratulations and a big thank you to all the foster family। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। थैंक यू। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने को, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने को। सक्सेस इज नॉट समथिंग विच वी अचीव इन अ डे और ईयर, as it is a process of achieving our goals and feeling good about ourselves. It gives immense happiness in achieving this remarkable victory on the global stage. Our school, Foster Academy, participated in SAM, the international event on sports, arts and music with the motto and equation for collaboration, organized by CMS at World Unity Convention Center, Kanpur Road, Lucknow, held between 19 and 23 December 2024. In this competition, more than 50 international and national schools participated, and our school, Foster Academy, got its name on the record, winning 4 awards in the event. First and foremost, I would like to extend my heartfelt thanks to our founder manager, Sir Mr. Afzal Ahmed Siddiqui, for providing us this platform to perform and compete at an international event. And also, thanks to Director of the school, Mr. Ahmed Siddiqui, for his guidance and support to the participating team. Our talented students have made us proud by winning 4 prizes in different events, showcasing excellence, creativity and determination on an international platform.
A special, heartfelt congratulations to all my dedicated team of teachers, especially Mr. Anurag Kushwaha along with Priya Dikshit, who left no stone unturned to write this success story. Their efforts, both visible and behind the scenes, have been a cornerstone of this success. Let the victory inspire us all to continue striving for excellence in every endeavor. Remember, success is a journey, not a destination, and this milestone is just one step forward to the path of greatness. Congratulations to us once again. Thank you. The Judges' Choice Award is bagged by SAM 051 Foster Academy. Let's put our hands together for Foster Academy. Illumine your path and make your life's journey a tad easier. Congratulations, Foster Academy. The third position has the first position in floor fusionists has been bagged by SAM 051 Foster Academy, Lucknow. Let's put our hands together for these brilliant creative minds. I request Mr. Ahmed, if you would please send us the photographs of your students holding this trophy. We would be very obliged. Yes, thank you so much. Of prize distribution, and for this to do the honors, I request the Honorable Principal of Foster Academy is here, I heard. If you would please join us on the stage, sir. If I'm not wrong, sir, you are Mr. Ahmed Siddiqui. Yes. We are so honored to have you here with us this afternoon, and we will begin with the prize distribution again. The first prize has been won by a home campus City Montessori School, Gomti Nagar 1, SAM 039. If you're there, please run up and take the award. We have the teacher escort from Gomti Nagar 1 coming in. SAM Graffiters. That's the prize band of Graffiters. SAM applauders. Can we keep sir on the stage, please? Can we keep sir on the stage, please? SAM applauders. And may I request both the principals to give away these prizes. Together, please be there, and you will know why I am keeping Mr. Ahmed Siddiqui back on the stage, because the special mention award of SAM applauders was won by Foster Academy. The director who is here with us is from Foster Academy. May we please have the award for sir? It would have been a bit odd if we had asked him to give the award to himself. Yes? So Foster Academy won the special mention prize, and these are certificates and medals. And we have the teachers here with us. What a proud moment for you, dear teachers. Your own principal, director, being there with you, receiving the honors here. These are e-certificates that will be conveyed over